Here. Complete awareness, consciousness. Very nice, very nice. Madam, okay, sir. Yeah. Guys, and నేను చాలా I feel very grateful to be here. So మన event ని start చేస్తూ extending my gratitude to each and every one of you who is here. I would love to invite Dr. Manjula Garu on stage to speak a few words and let us know. We need the awareness, ma'am, right from you. Thank you so much. Thank you for having me here. I think the word which says that menstruation matters is the period. Let us all have a period about the whole thing. But I think saying that we on the light note, we never take it as a front room talk about talking about menstruation. Even today, like she said, the taboo still says digestive problems. When we go to the doctor, when we have a urinary problem, I think the same way we should be taught. We are at the liberty to talk about it and go to a doctor and talk about it, which is lacking now. And everything starts from awareness. How do we correct anything? We don't start about jumping to the treatment part of it. So it all starts from the primary screening or primary things when we talk about. నుంచి డాక్టర్ గారు మాట్లాడి వెళ్ళారు, యువతల ఎండ్ నుంచి నేను మాట్లాడాలి. ఆవిడ చెప్పినట్టుగా లివింగ్ రూమ్ కన్వర్జేషన్స్లో ఎంత ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీలో ఉన్న మెన్స్ట్రువల్ హ్యాబిట్స్ గురించి, ప్రాక్టీసెస్ గురించి మనం మాట్లాడడం. ఇళ్లల్లో అర్బన్ సెంటర్స్లో ఎంత చదువుకున్నటువంటి కుటుంబాలైనా సరే దీని గురించి గుట్టుగా ఉండండి అనేది, ముట్టు, గుట్టు, బహిష్టు, బయట ఇటువంటి పదాలు వాడి నువ్వు లెట్ మీ డూ అ సర్వే అని అనుకున్నాం అంతకుముందు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఇది పలచబడిపోయింది. కానీ మీ పిల్లలు వాడేటువంటి బ్రాండ్ ఏంటి, మెన్స్ట్రువల్ ప్యాడ్స్కి వాడే బ్రాండ్ ఏంటి, సగం మంది ఫాదర్స్కి తెలియదు. ఇది మదర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ మన మీడియా రెస్పాన్సిబిలిటీ టు షో దెమ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు బై. ఇది కొనాలా, అది కొనాలా అనే చాయిస్ ఒక వ్యాపార సంస్థ మనకి చెప్పేంత వరకు హైజీన్కి సంబంధించి ఇవి ప్రాక్టీసెస్ అని మనకు తెలియదా? మన కుటుంబాల్లో మన తల్లిదండ్రులు తండ్రులు అనేసానా, తల్లులు ఏం వాడారో అదే కదా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుట్ అవుతూ వచ్చింది. మీలో అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూర్చున్నారు నాన్న, ఫస్ట్ జనరేషన్కి చదువుకున్నటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్న పిల్లలు వచ్చి ఉంటారు. కాబట్టి నీ ఫస్ట్ మెనార్కి నీ ఫస్ట్ పీరియడ్ గుర్తు చేస్తే నీకు ప్యాడ్ ఇచ్చారా, క్లాత్ ఇచ్చారా? ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు నీకు? ఓకే, ఒకటి క్లాత్, ఇంకోళ్ళకి ప్యాడ్. ఓకే, ఒక జనరేషన్ వెనక్కి వెళ్తే క్లాత్. సో దేర్ వాజ్ నో అవైలబిలిటీ. శైల గారు, మీరు చేస్తున్న ఈ ఇనిషియేటివ్లో మీరన్న పీరియడ్ పావర్టీ అనే మాటకి ఇంట్రొడక్షన్సే మాకు అంతకుముందు మా జనరేషన్కి ఇళ్లల్లో మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ లేని రోజుల్లో వీ వర్ గివెన్ ఓన్లీ క్లాత్. ఈ క్లాత్ మీలో ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఇక్కడున్న మగవాళ్ళల్లో? ఆ బట్ట ఏంటి, ఆ బట్ట యొక్క హైజీన్ ఏంటి, అది ఎక్కడ వాష్ చేసుకుంటున్నారు, దాన్ని ఎక్కడ ఆరేస్తున్నారు? నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. మెన్ వర్ ఆబ్లివియస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఇది మాకు సంబంధించిన వ్యవహారం అని. ఎప్పుడైతే మెన్ బిజినెస్ మెన్ అయ్యారో, మేడం మీ మెన్ ఇంకా వాడేసుకుంటున్నా, అప్పుడు అందులో ఒక వ్యాపార సూత్రాన్ని చూసేసి ఆ సూత్రాన్ని అమ్మకానికి, దానిలో ఉన్న బిజినెస్ వాల్యూస్ని పెట్టేసి మనకి అమ్మడం ప్రారంభించారు. అమ్మ చెప్పిన దగ్గర నుంచి అమ్మకానికి వచ్చినటువంటి ప్యాడ్ని మనం వాడుతున్నాం. దానిలో ఉన్న ర్యాషెస్, దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం మాట్లాడడమే. లేటెస్ట్ ఆన్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ద మెన్స్ట్రువల్ కప్. సో వీటన్నిటి గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. నా వంతు ఏం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ నంబర్స్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 36% విమెన్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు క్లీన్ మెజర్స్, 36%కి ఉన్నాయి అని అంటే మీరు చిన్నగా ఆలోచిస్తే ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ హూ హ్యాస్ అన్ యాక్సెస్. To your information, I am the singer for the Darbar movie. Kannula Tivile. Sorry to give that information from myself. Okay, now coming back to that, like if you won't give information, so the bodies of women who identify themselves in other gender, like the trans men, we still have trouble of getting an identity as a trans itself.
from 2 days, from today, I'll finish it off here, like throwing some light, what are the troubles we are facing. From 2 days, we have a trans woman who is MBBS. She is a doctor who is a trans woman, transition, troubling a lot to enter into the postgraduate course. To enter her details, she got the NEET rank and everything. She had been identified as a female in the NEET rank, but in the state mechanism, she wanted to apply for the PG course. But she was not able to do it because to attend an event which has nothing to do with what I do for a living, but actually has a lot to do with what people do for a living or should be doing for a living. I am somebody who consciously believes that humans are very good. Manushyulu chala mancholu. Vallu basic information undalante. A information is a basic avagahana undali. A basic understanding of the information needs to exist. And hence awareness campaigns like these are very important because all we need to do is tell them వాళ్ళకి ఇలాగా ఇది కష్టం మీరు అనుకున్నట్టు కాదు ఇది మాట్లాడాల్సిన విషయం అని చెప్తే అది అర్థం చేసుకునే మంచితనం తెలివి మనుషుల్లో చాలా ముఖ్యం. సో అది తెలియజేయడమే చాలా ముఖ్యం. సో అలాంటి విషయాలకి క్యాంపెయిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఓవర్ టుడే. అండ్ actually this is a much bigger thing అండి. I mean somebody like me at the moment, the least or the max I can do is be around and probably put my face here to help reach a few other people. But the most important thing, I think India as a nation, we've always been governed and trained to work in a specific way. Indians gaani manaki independence వచ్చిన దగ్గర నుంచే ఇలాగే ఉండాలి, ఇదే చేయాలి, ఇదే సేఫ్, వదొద్దు, ఇలా ఆలోచించొద్దు అని మనకి నేర్పించారు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇళ్ళల్లోకి వెళ్ళినా కూడా లేదు లేదురా బాబు ఇంజనీరింగ్ చేసే, లేదు లేదురా బాబు డాక్టర్ చేసే అనేది మనకి మన ఎంటైర్ జెనెటిక్స్లోనే బయాలజికల్గా ట్రైనింగ్ లేదు. ఇది సేఫ్, ఇది వద్దు, దీని గురించి ఆలోచించగానే అది బ్రేక్ చేసినప్పుడు we will break out as people or as a nation. So I think the bare basic understanding of that is being sensitive towards the people who will live with us every day. And I think as humans all we need is just the knowledge and the understanding of it. And I think awareness campaigns like these really say a lot. So thank you for having me over, and all the best to you guys with this entire campaign, and it's a pleasure being here. Thank you so much. So I would love to invite Dr. Durga on stage to share. And 20% of kids who go to school, they come back and say, I'm not going to go to school anymore, especially in rural areas, because they don't know how to deal with this. It's a very predominant problem, not just in the urban areas, not as much, but especially in the rural India. So this is very, very, very important. It's not available to a lot of girls because they stopped going to school because of COVID. So it has just gone back so much. It is very difficult. COVID also has really made things difficult for India and women in general. And I am a mother of a daughter, and I want to be in a situation where, maybe not now, a couple years later, when my daughter is older, when she goes to a school, when she goes to a hotel, when she goes to any public space, she should have things ready for her. It's not that easy to suddenly, like, you're somewhere, you don't have anything on you, you don't have cash on you, you want to grab something, you need something, who is going to help you? So this happens, abroad, where things are available in public restrooms. Hopefully we will get to that situation here as well, where things are available, it's easy, accessible and free. I think that's very important for, women hygiene, health and the future. Thank you. I'm a CEO of a venture-backed startup in US called Bhuma Inc. The name Bhuma is an Upanishadic word. It means fearless, limitless, vast. And before I begin, and at the same time, I'm also one of the sponsors called the 10YEC, the Youth Excellence Center. Today, let me share some of my insights about this particular cause, about period and the period. And I'm the father of two wonderful daughters. I have a 24-year-old and then a 20-year-old. How these two wonderful women shaped my own awareness about so many things that are about the women. But before I get into the details, let me start with one of my favorite verses. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya, Om Shanti Shanti Shanti. And this verse is the guiding light for how our life journey should be.
అక్టోబర్ 9వ తారీఖు పొద్దున్న 6:30కి నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా దగ్గర ప్యూరాథాన్ రన్ జరగబోతుందండి, మ్యారథాన్ మీద. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఇది చాలా మామూలు విషయం, అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం, బట్ చాలా మందికి తెలియని విషయం. సో ఇట్స్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అవేర్నెస్. చాలా మనతో పాటు ఉండే మన మదర్స్ గురించి, మన సిస్టర్స్ గురించి, ఆర్ మన స్పౌసెస్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక చాలా బేసిక్ విషయం. మోర్ దెన్ అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ లిటిల్ సెన్సిటివిటీ బిల్డ్ చేసుకోవాల్సిన ఒక విషయం. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఫర్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియలీ నాట్ బీన్. నుంచి మన పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి, అసలు పీరియడ్ అనేది చాలా కామన్, ఎలా అయితే మనం డైలీ లైఫ్లో వెళ్తూ ఉంటాం, కానీ హైజీన్గా ఉండాలి. బాత్రూమ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మెయిన్ ఇష్యూ ఇస్ లైక్ బాత్రూంలో ప్యాడ్ ఎలా వదిలేయాలి. అక్కడ చాలా వరకు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే విండోస్ దగ్గర వదిలేస్తారు, డస్ట్బిన్లో వేయకుండా. సో ఇప్పుడున్న షాపింగ్ మాల్స్లో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ దట్ ఫెసిలిటీస్, కానీ విలేజెస్లో అది లేదు. సో అవేర్నెస్కి ముందు వచ్చిన శైలా గారు, రియలీ కంగ్రాచులేషన్స్. నా వంతు సపోర్ట్ ఏమైనా కావాలంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో, ఐఎమ్ ఇన్ and I'll always be there to support. Girls, please talk to your dad and brother, ask them to get pads without wrapping. So there has the change. సో మనం అక్కడ చేంజ్ మన ఇంట్లోనే చేసుకుంటేనే రేపొద్దున మనం ఇంకొకరికి చెప్పడానికి ఉంటుంది. సో మై హస్బెండ్ గో అండ్ బై ప్యాడ్స్ ఫర్ మీ, సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ మన ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క 3 రోజులు మూల కూర్చోబెట్టారు. దట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ టు. బట్ ఈ 3 నుంచి 5 రోజులు ఆడపిల్లలకి అది వాళ్ళ హక్కు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ 5 days ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్ దేర్ టైమ్ బ్యాక్ టు దెమ్. 5 రోజులు ఏం చేయకుండా పక్కన కూర్చోండి. టైం ఎంత ప్రెషియస్ మనందరికి తెలుసు, ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఎన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చిందో. సో అగైన్, menstruation matters and it matters to each and every one of us. Thank you. నమస్తే అండి, నా పేరు SHYLA THALLURI. నేను ఫ్లోరిడా యూఎస్ఏలో ఉంటాను. ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చాను. ప్యూరథాన్ 2022 అనే ఒక 2K and 5K వాక్ అండ్ రన్ పీపుల్స్ ప్లాజా నెక్లెస్ రోడ్లో అక్టోబర్ 9 ఆదివారం రోజు 6:30 గంటలకి. ప్యూర్ స్వచ్ఛంద సంస్థ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ మీద, పిల్లలకి పీరియడ్ పావర్టీ అండ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ మీద అవగాహన కోసం పనిచేస్తుంటాం. ఇప్పటికీ మనం 300,000 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి 800 అవగాహన సదస్సులు చేయడం, 500 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అక్రాస్ ఇండియా పనిచేస్తాం. ప్యూర్ ఒక గ్లోబల్ నాన్ ప్రాఫిట్. నేను దానికి ఫౌండర్ని. మన వెనక బలం 1000 పైగా ఉన్న వాలంటీర్స్. వీఆర్ వాలంటీర్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్. 10 కంట్రీస్లో పనిచేస్తాం. మాతృభూమి ఇండియాలో 12 రాష్ట్రాల్లో మనం పనిచేస్తున్నాం. అందరినీ కలుపుకొని అందరితో కలిసి పనిచేయడమే ప్యూర్ ధ్యేయం. పీపుల్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్. ఎల్లుండి జరిగే ఈవెంట్లో ఎవరెవరు రాబోతున్నారు, ఎలా ఉండబోతుంది? ఎల్లుండి ఈ సీరియస్ కాజ్ అయిన మెన్స్ట్రుయేషన్ మీద ఒక వాక్ అండ్ రన్ ఆర్గనైజ్ చేశాం. కానీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ ఫన్ ఈవెంట్. సెలబ్రిటీస్, మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్, ఫ్లాష్ మాబ్స్, మనకి తమన్ గారు, సిద్ శ్రీరామ్ గారు, మోస్ట్లీ సత్యదేవ్ గారు, అండ్ ఇంకా చాలామంది సెలబ్రిటీస్, విశ్వక్సేన్ గారు, వీలైతే కుదిరితే కీర్తి సురేష్ గారు, ఇట్లా ఎంతోమంది రాబోతున్నారు. అలానే కాలేజెస్, కార్పొరేట్స్, షెల్టర్ హోమ్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. We have about 150 blind runners coming in to show solidarity. Because menstruation అనేది it should matter to everybody and it matters to everybody. మనకి వీల్ చైర్స్లో వచ్చి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ అ వాక్, రన్, రోల్, రైడ్. మోటార్ బైకర్స్ వస్తున్నారు, సైక్లిస్ట్లు వస్తున్నారు, రోలర్ బ్లేడింగ్, స్కేటింగ్ చేస్తూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ టు షో దట్ ఇట్ మ్యాటర్స్ అండ్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎంతో న్యాచురల్ బయలాజికల్ ఫెనామినన్ అయిన మెన్స్ట్రుయేషన్ ఆడపిల్లల చదువులకు కానీ వాళ్ళ లైఫ్కి కానీ ఎటువంటి ఆటంకాలు, అవరోధాలు అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్యూరథాన్ 2022.